سڵاوتان لەبێ خوێندکارانی قۆناغی سێیەم خوێندکاران مامۆستا شاکار دووبارە گەڕامەوە لاتان بۆ باسکردنی وانەیەکی خۆشی بیرکاری. خوێندکاران all of you open your book now. We have new lesson. Now in lesson 3 we have new lesson, we have new subject, scholars compare and order fraction. خوێندکاران بۆ بیرهاتنەوەی بزانین fraction چیە پێش هەموو شتێ اینجا باسی compare fraction نمبەرەکانەکەین. باشە؟ Look, if we have a circle divided to 4 parts, okay, and one part, just only one part are shaded, okay. To write a fraction for this picture, you must draw a fraction by this number, while right from denominator is the counted is the all part from picture. کەواتە بۆ نمبەری کە لەژێری فراکشنەکە ئەینووسین هەموو کاتێک چییە؟ تەواوی هەموو پارتەکانە هەموو بەشەکانە کە لە پیکچەرەکە ئێمە کاونتێکین. چەند پارتم هەیە؟ 1 2 3 4. So you must write number 4 from the denominator. کاتی چەند بەشم هەیە؟ 1 2 3 4. 4 بەشم هەیە کاتە 4 بەشەکان نووسین لە چییە لە denominatorەکە. Which part are shaded? چ پارتێک ڕەنگ کراوە؟ شادەت کراوە. Just only one part. So you must write number 1 from the numerator. کەواتە بەو نمبەرەی کە لەسەری فراکشنەکە نووسین ئەو نمبەرەی کە داوا کراوە لە پرسیارەکە ئێمە ئیژمێرین. بەڵام بۆ نمبەری کە لە دینۆمینەیتەری فراکشنەکە ئاینووسین تەواوی چییە؟ تەواوی هەموو پارتەکانە کە ئێمە کاونتەکەین ئیژمێرین. کەواتە ئەمە فراکشن بوو. بەڵام لێرەیە چۆن ئێمە یەن کۆمپەیری فراکشنەکان ئەکەین خوێندکاران. We have example. ئێمە پێشووتر خوێندکاران لەوانەکانی پێشەوە چیمانە کرد؟ ئەمان خوێن کە چۆن ئێمە کۆمپەیری نمبەرمانە کرد. بۆ نمونە ئەمانوت 6 or 4. Which one greater than or less than? The number 6 is greater than. کەواتە ئێمە کۆمپەیری نمبەرمان کردووە. لێرەیان کۆمپەیری فراکشنەکان ئەکەین. کۆمپەیری ئەم جۆرە فراکشن نمبەرانە ئەکەین. How? We have example. And from example, as good as compare and write less than, greater than, or equal. ئەڵێ وەچی بکە کۆمپەیرین ئەم فراکشنانم بۆ کە پێم بڵێ less than-ە، greater than-ە، equal-ە، کامیانە. From part A, compare 1/4 and 2/4, or 1/4 and 2/4, or reading 1/4 and 2/4, or reading by another way 1/4 and 2/4. خوێندکارم پێت ئەڵێ چی؟ compare 1/4 and 2/4. باش. Look, we have a rectangle, right? We have a rectangle. To draw a fraction, the number for the number of the denominator is the all part. کات ئەو نمبەری کە لە ژێری فراکشنەکە چییە؟ تاچکە هەر ژێری هەردوو فراکشنەکان نمبەر 4ە. کەواتە چییە؟ تەواوی پارتەکانە. So you must divide the rectangle to 4 part. کەواتە ئێمە ئەم rectangle دابەشەکەین بۆ 4 بەش. باشە؟ ئێستا من دابەشم کرد بۆ 4 بەش. باشە؟ بە هەمان شێوە ئەمە بۆ 1/4.
بۆ 2/4ەکە بە هەمان شێوە ڕێکتانگڵێکی کەم هەیە باشە دابەشی ئەەکەم بۆ 4 باش ئەمە دابەشم کرد بۆ 4 باش باشە بەم جۆرە ئەمە ڕێگای یەکەمەک ئێستا پێدەمە خوێندکارە. The number from denominator the number of the part are شادت کەواتە ئەو نمبەرەی کە لەسەری فراکشنسە ئەو نمبەرەیە ئەو پارتی کە شادت کراوە. We have just only one part. چەند هەیە شم هەیە یان با بە ڕەنگی کە بیکەم بووی هەر دیار بێت. چ نمبرێک شادت کراوە یەک لەبەری نووسراوی 1/4 چەند بەشی تاواتیم هەیە نمبەر 4ەکە 1 2 3 4 دابەشم کرد بۆ 4 باش ئەم ڕێکتانگڵە. چەند بەشم هەیە لەو ڕێکتانگڵە چکە نمبەر 1م هەیە کە شادت کراوە 1 باش یەم بۆ ئەمە بە هەمان شێو بۆ ئەمەیان ڕێکتانگڵێکم هەیە دابەشم کرد بۆ 4 باش لەبەرەی دینۆمینێتەکەم 4 چەند نمبەر شادت کراوە سەری کەرتەکە 2 کاتە 2 دوان چی ئەەکەی شادە دەکەی کەڵارێکی ڕەنگەکەی. ئێستا ئەگەر من بێم کۆمپەیری ئەم دوو باڕەکەم کارمیان زیاتری شادت کراوە کامیان گەورەترە ئەمیان زیاتر شادت کراوە لێرە 2 پارتە لێرە 1 پارتە کەواتە this bar is greater than to the another part کەواتە ئەمیان گەورەترە لە وایە بەم جۆرە ئەمیان this bar less than this another bar ئەمە بەم جۆرە ئەمە ڕێگایەکان. ڕێگای دووەمیانی چی ئەەکەی وەرە 1/4ەکە بنووسە سەرکڵەکە بکە 2/4ەکەش بنووسە مادام because the denominator are the same so you must just only compare the numerator. مادام لەبەر ئەوەی ژێری کەرتەکانمان دینۆمینێتەرەکانمان یەک شتە خوێندکاران کاتێن بەتەنها کۆمپەری سەرای کەرتەکانەکەن دەست خەسەر ئەوە وابزانە بەس چیم هەیە نمبەر 1م هەیە لەگەڵ نمبەر 2 کامیان which one greater than of course number 2 کاتە ڕووی ئەەکەمە ئێرە تێگەیشتی خوێندکاران ئەمە بۆ پارتی ئێکی یەم بۆچی ئەمە تەواو یەم بۆ پارتی بیەکەی compare 2 out of 6 and 3 out of 6 کاتە چیم هەیە 2 we have a rectangle because the denominator we have number 6 so you must divide the rectangle for 6 parts کاتە ئێمەین ئەم rectangle دابەشمان کرد بۆ 6 باش 1 2 3 4 5 6 because the denominator we have number 6 and the number 6 is the number of all parts from this picture and 3 out of 6 we have another rectangle and divided the rectangle for 6 parts 1 2 3 4 5 6 we have 6 parts. We have number 2 it means 2 parts from 6 parts are shaded کەواتە مادام لە نەمەرەیتەرەکان نمبەر 2 مێ کاتە لەم 6 بەشە 2 بەشی بەتەنها چیەکەین شادەت یەکەین ڕەنگەکەین کەڵەرەکەین باشە لێرە چەندم هەیە 3 هەیە کاتە 3 بەشەکەین ئەمە 3 بەشم کە which bar کام لەم بارانە زۆرترین پارتی ڕەنکراوە ئەمە وایە لێرە 3 لێرە 2 کەواتە ڕووی ئەەکەمە ئەمە باشە this bar less than another bar or by another way 2/6 3/6 compare because the denominator are the same so you must compare just numerator 2 greater than or 3 of course 3 greater than so sign پێسەر نیشانەکە ڕووی لەم نابێ the part C چیم هەیە بەشی سێم هەیە خوێندکاران پارتی سیم هەیە کاتە من لێرە ئەمەیان منیان بەڕەنگ بە خۆم بۆ دەکەم باشە وەرە ڕێکتانگڵێک کێشە
ڕێکتانگڵێکی کەش بۆ ئەمە بکەشم لە برای دیۆمینێتەرەکەم 5 کاتە دابەش یەکەم بۆ چەند پارت بۆ 5 پارت چەند بەشمە 1 2 3 4 5 بەشمە وایە ئەمەشیان لە بەرەی ژێرەکەی 5 بە هەمان شێوە دابەشەکەم بۆ 5 بەش 1 2 3 1 2 3 4 5 بەشم هەیە from numerator we have 3 so you must 3 part from all part you must short that پێویستە تۆ بێ 3 بەش لە بەرەی نەمەرەتەکەم 3 بەش لەم 5 بەشە چی بکەی ڕانکەی لێرەشا بە هەمان شێوە 3 بەشمە باش which bar greater than or less than or equal کاتە سێرێکی ژمارەی ئەو پارتانی کە شادەت کە ڕەنگ کراوە یەکسانن لێرەیە 3 لەوارەیە 3 کاتە چین equalە or another by 3 over 5 and 3 over 5 we have 3 and 3 compare just only numerator so is equal کاتە بەم جۆرە خوێندکار تێگەیشتن ئەمە بابەتی ئەمڕۆیە بابەتێکی زۆر ئاسان و خۆشە وە لێرەیە چەند هۆموۆرکێکم خوێندکاران بۆ ئێوە homework compare write greater than less than equal for each from first homework 1 out of 2 and 1 out of 2 ئەتوانی خوێندکاران ڕێگای یەکەم بەکاربێنی بێ گرافەکەی کەیس ئەشتوانی بێت هەردوو فراکشنەکە بنووسیتوانێ دەستخەرسە دیۆمینێتەرەکان بە تەنها نەمەرەتەرەکە کۆمپێر کە کامیان ئیتر ئیکۆڵە لیزانە گرێتەرزانە کامیانە number 2 5 out 10 and 6 out 10 number 3 4 out 7 and 2 out 7 number 4 3 out 8 and 3 out 8 number 5 3 out 4 and 2 out 4 کاتە خوێندکاران وەک پێم وتی تو ئازادی کامیان بکەن تو ڕێگای یەکەم بۆ بەکاربێنی بێ وێنەکەیم بۆ بکەی وەکەوەی ئەو دی ویانیش ئەتوانیت چی بکەیت بە تەنها بەی هەردوو فراکشەکەم نووسی دەستخەیتە سەر ژێرەی دیۆمینێتەرەکە وەرە سەرەکان کۆمپێر کە ئیتر کامیان گەورەترە بچووکترە بۆم کە خوێندکاران ئەمەش هۆموۆرکەکانتان و بابەتی ئەمڕۆ بوو بە هیوام سوود بینین و تێگەیشتن سپاس بۆ گوێگرتنتان سەرکەوتوو بن to the best understand this subject you must let's watch this video. Let's compare 2/4 and 3/4. First, let's think about what these fractions mean. 2/4 means we have some whole and we've split it into 4 equal-sized pieces and we get 2 of those pieces. Maybe we can think about pizza for an example. We split a pizza into 4 equal-sized pieces and we ate 2 of them. 3/4 means that same whole, that same pizza, was again split into 4 equal-sized pieces, but this time what's different is we got 3 of the pieces. So maybe from that description we can start to think about which one is larger, but let's draw them also, just to be sure that we can decide which one is larger. So for 2/4, we're going to have a fraction, maybe it's a pizza, and it's going to be divided, split into 4 equal-sized pieces. These may not be perfect lines, but should represent 4 equal-sized pieces, and we get 2 of those pieces. So this represents 2/4, 2 out of 4. 3/4, again, what will be the same is the 4 equal-sized pieces, but this time we get 3 of the 4. So 1, 2, 3 of the 4 pieces. And this will represent 3/4. So now we can look at it visually and see very clearly that 3/4 is greater or takes up more space. Or we can say that 2/4 is less than 3/4. And remember, this is the less than symbol because we always want this open, bigger side facing our larger number. And in this case, it's facing the second number. So we'll say 2/4 is less
than 3/4. Each of these fourths is the same size, so 2 of them is less than 3 of the fourths. Here we can try one more, but this time let's don't draw the picture. Let's just think about what they mean and see if we can figure it out. So for 5/8 we have a whole, and it's been divided into 8 equal pieces. For 3/8, same thing, 8 equal pieces. But here in 5/8 we get 5 of those pieces, and in 3/8 we get 3 of the pieces. So the pieces are the same size, they're eighths on both sides. These are eighths and these are eighths. But here we have 5 of the eighths, and here we have 3. So if the pieces are the same size, 5 pieces is greater than 3 pieces, or 5/8 is greater than 3/8. And here our open end, our bigger side, is still facing our bigger number, but our bigger number is first this time. So this is the greater than symbol. 5/8 is greater than 3/8.